ஆஃப்லைன் இன்னும் வரல. வந்துட்டேன் டபி ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ, வெல்கம். வாங்க 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 டபி ப்ரோ. இன்னும் ஸ்டார்ட் ஆகல ப்ரோ, இன்னும் எவ்வளோ இருக்குது? 3 நிமிஷம் இருக்குது இன்னும். 3 minutes more. இன்னும் 3 minutes இருக்குது. இல்லை யூடியூப்ல ஒஃபிஷியலாக வருமா? இல்லையே, யூடியூப்ல வருமா? கேட்கும். என்ன ஜி லேட்டு? ஆமாம் ப்ரோ, நான் இதாகிட்டு இருந்தேன் ப்ரோ. அப்படியே என்ன ஓவர் வாட்ச் ஆகிட்டு இருந்தேன்னா கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு. அதுதான் கொக்கோ கோலாவோட உட்காந்துருக்கேன். கொக்கோ கோலாவோட உட்காந்துருக்கீங்களா? ஐயோ ஐயோ ஐயோ. இல்லை இங்கேயும் இன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணல. What is 7 hours travel is that? Again the series of music, yeah. English தான் சொல்லி தொலை. இன்னும் 2 நிமிஷம் இருக்கு. ஷார்ட்ஸ் நல்லா ரீச் ஆகுது. ஹூட்டா ஷார்ட்ஸ் 2K views. நைஸ் நைஸ் ப்ரோ. அவன் யாராவது காம்படிஷன் அந்த சைடில் 2K views. நைஸ் ப்ரோ. நேற்று தானே போட்டிங்க, அதுக்குள்ளே 2K views. நைஸ். சவுண்ட் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கு. 我们有足够的耐心、毅力去坚持音乐的创作，将自我的音乐语言与市场需求相结合。做以 PT bro வாங்க, அந்த வீடியோ சவுண்ட் சரியா கேட்கல. 虚拟音乐创作中， இப்ப கேக்குது. இப்பதான் நான் அது தொடங்கல, ஆரம்பிச்சேன்的足迹，在探索传统文化中寻求创新。在一个地区中呈现2种截然不同的。இங்க வந்துருச்சா? இன்னும் வரல. Come on, reload. ஆஃப்லைன் இன்னும் வரல. இப்போ கேட்குது. ஓகே பிடி ப்ரோ வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் ப்ரோ. வாங்க 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 ப்ரோ. நான் ஹிடா ப்ளே ஸ்டைல் இப்போ தான் உண்மையாக என்னன்னு தெரிய போகுது. மாவலி யாவலி யாவலி வந்துச்சா வந்துச்சா? இன்னும் 1 நிமிஷம் இருக்கு. ஏன் 1 நிமிஷம்? கரெக்டாக டைம் எல்லாம் கீப் அப் பண்ணுறானுங்க போல. ரெடி ரெடி. சிஸ்டம் என்ன சிஸ்டம் வந்துடுச்சா? இன்னும் வரல, இன்னும் ஆஃப்லைன் தான் இருக்கு. Come on, start the lighting. வந்துடுச்சு. ஆடா ஐபோன் எல்லாம் நான் ப்ரொமோட் பண்ண மாட்டேன். போ போய்த்தல போ. இந்த கர்மத்தில் ஆயிடுச்சு வரோம். Coming version 2. And I'm sure lots of travelers are super excited to see what version 3.2 has in store for us. So okay, started. Let's jump right in and start with our new version trailer. Let's do it. New version trailer, come on. Imagine this. We have orchestrated our plan and successfully rescued Lesser Lord Kusanali. We have changed Sumeru's entire political landscape. Huh? Did I just see something dart by? Having the doctor gone benefits him as well as us.
So this is how it feels to walk out of that cage with my own body. Yeah! Hey! Make yourself at home! Yeah! But now doesn't seem to be the time to indulge in this feeling. Layla. Is it too late for an extension? Ha! Not now. Stars, shine for me. Luckily, there is still some time left for me to take care of everything before I leave. So, Carmen. you think this is over? Wait. No. I can't. That's the secret hidden by Ermin's soul concerning the truth of this world. The Balladeer has already become a god? No wonder your own people have abandoned you, God of Wisdom. Whoa. Whoa. At my command, you shall fall. My endless cycle begins. Your ploy was to sacrifice the traveler here, was it not? Nilu, are you sure about this? You're taking such a great risk for them. I must admit that I'm a little scared. But I'll try my best for Lesser Lord Kusanali. Hathem's plan is even more radical than I imagined. Brothers, let's show them we Eremites are not to be messed with. Quasar, you've betrayed all of Sumeru, betrayed its Archon. Creating a god. We are using human wisdom to create a god. Let us reenact the scene of the Archon War. Come and inaugurate my birth as a god. ஓ கோடு வந்துச்சா? ஃபர்ஸ்ட் கோடு ஓகே. ட்ரெய்லர் செம்மையாக பண்ணியிருக்கானுங்களே. ஆனால் நம்ம தலைவன் பார்த்தல, ட்ராவலர் எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தால் கூட அடிச்சிருவான். அதான் என்ன தெரியல, ஸ்கேரமேஜ் அவ்வளோ பெருசாக இருக்குது, அப்போ கூட அவனை அடிச்சிருவான். இருங்க, நான் டிஸ்கவுண்டில் போட்டுறேன் கோட்ஸை. ஐ வில் அப்டேட் தீஸ் ஆன் டிஸ்கவுண்ட். வேலிட் அன்டில் 12 AM. ஓகே, செம்மையாக இருக்குது, செம்மையாக இருந்துச்சு. ட்ரெயில் சூப்பராக இருந்துச்சு, கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக, ரொம்ப கொஞ்சம் ஓவர் நல்லா செம்மையாக சூப்பராக இருந்துச்சு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் டிஸ்கவுண்டில் அப்டேட் பண்ணிட்டேன், அது நான் டைப்பும் பண்ணிக்கிறேன். SP966P942. So, we've got a lot to unpack from that trailer. Yeah. After experiencing the Sub-Zero's Festival, Samsara, and surviving our journey through the desert, we'll finally get to the riveting end of the Sumeru Archon quest in version 3.2. Picking up right where we left off, the Traveler is teaming up with some amazing characters to face the Academia and rescue Sumeru's Archon. But I'm sure the first thing everyone's wondering is how we're going to save the Dendro Archon. Yeah. Oh, for sure. Nahida's been locked up by the doctor inside the sanctuary of Suristana. It's not like we can just go walking in there. And on top of that, we're dealing with 2 of the Fatui Harbingers now. We've got the Balladeer in his super powerful looking boss form, as well as the doctor, who seems to be a real tricky one to predict. I'm not gonna lie, the Traveler really has his hands full with this one. Yeah, definitely a tricky situation. Totally. And besides these 2 Harbingers, we can be sure the Grand Sage will also be on his guard. But hey, with the help of 2 insiders like Sino and Al-Hatham,
we might just have a way into the academia. Well, as the General Mahamatra, Sino also has his own agenda. After being tracked and predicted by the academia for all these years, this might just be his chance to settle the score. And if we're hoping to truly save Sumeru, we'll definitely need the power of the Dendro Archon to help us. Yeah, I can't wait to see how everyone's hard work and coordination plays out. And I don't know about you guys, but besides saving Nahida, I'm also curious how we're going to save Irminsul. Plus, we still don't know the meaning behind the words that Greater Lord Rukkhadevata left us. World, Well, travelers will be able to personally unravel the answers to all these questions in their own journeys through version 3.2. You know, I'm actually kind of curious what the future for Sumeru will be once they get through all of this and, well, you know, what will happen to the crew we've been working with along the way? Yeah, same. I just hope things will work out for everyone affected by Elazar, like Dunyarzad and Kale. Oh, and we can't forget the desert dwellers who have been mistreated all these years. There's a lot that needs to change for them, too. Right. So be sure not to miss Chapter 5 of the Archon quest, Akasha Pulses, the Kulpa Flame Rises. It'll be quite the ride, and I hope everyone will enjoy it. Yeah, and of course, the end of this quest won't be the end of everyone's journey in Sumeru. There are still many puzzles and mysteries waiting to be solved. Whether it's Lesser Lord Kusanali, the Doctor, or the Balladeer, I think there still might be lots of unexpected things waiting to be uncovered. Yes, it's gonna be awesome! Okay, so now that we've talked about some of the storyline, maybe we can talk about that massive mechanical-looking puppet we've seen? Yes. That's the god that the Academia has been creating. That's right, and now that you mentioned it, let's talk about the Balladeer boss battle. Whew, this boss looks tough. The Doctor must have put a lot of his energy into this. Yeah, the Balladeer has lots of strong and awesome-looking abilities, so why don't we start by checking out some gameplay from the new boss battle? Sounds good. Woo! Okay. Okay. என்னையா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வைப் Okay, what's that following? Adinna follow பண்ணுது ஏதோ something dendro. Oh wow, just look at the size of it. Pretty sure this boss is going to push travelers to the limit. Yeah, no kidding. I mean, that thing is huge. And come to think of it, this is like the third Fatui Harbinger boss battle we've had. They really keep stepping up the art and design every time. It's so awesome. Yeah. It's so cool. This is an ultra-powerful puppet we're going up against here. So we're talking huge attacks and epic moves. Let's break it down a bit. In the first phase of the battle, the Balladeer will use his massive arms to attack everyone. Okay. The arms are capable of utilizing different elemental powers, and there are several types of abilities, including attacks that create fields of burning or freezing effects on the ground. Oh, you know what? This fight kind of reminds me of when we fight Ruin Guards. I think we'll have to come up with a way to paralyze it. Right! And you might have noticed there are some arcane formations on the ground, so activating those might trigger some interesting effects. And I bet a lot of people are wondering what that thing is floating next to us. Not gonna lie, he's kinda cute. Oh, maybe it's a Paimon reskin. Sorry, but no. Not only is it super cute, but it's also super powerful. Travelers will need to charge energy for this little helper and use its special skill to counter the boss in battle. A helper in a boss fight. Yeah, that's definitely not Paimon. Once the Balladeer has transformed into this massive form, our usual attacks won't deal any tangible damage to him. So, the only thing capable of breaking through his defenses will be our little helper that we just mentioned. There will even be some moments in the fight where travelers will need to use an aiming mode to attack the boss's weak points. Oh, who would have guessed that little thing would be so important against a boss the size of the Balladeer? I know, right?
They also use some amazing special effects for all of the Balladier's moves. Speaking of which, the cosmic appearance, the spacey special effects of his skills really kind of remind me of the Raiden Shogun skills. Ah, you're right. And seriously, I can't wait to check out this new boss fight. I'm so hyped! Yeah! So now that we've covered the new boss battle, I think it's time to introduce the first of our new playable characters coming in version 3.2. Let's welcome Lesser Lord Kusanali, aka Nahida. Finally! After everything we've experienced in the story so far, I think Nahida's already like a good friend to us. It's seriously so crazy what we've been through. Oh, I'm so happy to hear you say that, Zach. Okay, so throughout our journey, maybe everyone's already noticed some of the unique, yeah, let's call it that, unique metaphors that Nahida likes to use. And yeah, they can be pretty out there. Or sometimes she'll use really childlike language to describe some deep or profound idea. But the truth is, she has yet to set foot in the outside world since she was born. To her, all the knowledge that she has in her mind is like pieces of scenery that she's never seen with her own eyes. Totally. It's really hard to imagine that the god of wisdom had been locked up for 500 years. Just makes me upset just thinking about it. But I'm sure everything will work out sooner or later. If travelers would like to spend more time with Nahida, then be sure to check out Nahida's story quest, Sapientia or Mastes chapter. The quest will be available upon completing the Sumeru Archon quest. So be sure to check out the quest to learn more. It's nice that we'll get to spend more time with her, but I want to see Nahida in battle. What you got for us, Kimberly? Oh, I've got lots to share. But before we get to that, let's have a quick peek at Nahida in action. Yes, What they say is true. You have to see the world for yourself to appreciate how beautiful it இதுதான் is. அவளோட true voice. அது comedy. Bro. கடவுளே நஹிடா கேவலமா இருக்கணும். The Temple of Wisdom. Okay. அது என்ன போட்டோ எடுக்கறான்? She's so cute! Look at her! I love her! Aw, little Nahida is so cute. I love how she hops around when she's fighting. Oh, and her swing too. So what's that skill that looks like she's using a viewfinder or something? That seems pretty different. Okay, so let's start with her viewfinder-ish kind of skill, which is actually her elemental skill. Okay. As a Catalyst user, Nahida's combat style is pretty unique. You may cast her elemental skill by tapping the skill button, or you may hold the button to enter an aiming mode. Opponents who are selected while aiming will be linked by Nahida's special mark. After you trigger elemental reactions on opponents who are linked, and when they take damage from Dendro cores, Nahida will unleash Tri-Karma Purification, dealing Dendro damage. Oh, this is so cool. Yeah, I love how it's like connecting the enemies together. Outside of combat, Nahida can use her elemental skill and enter the aiming mode we just mentioned to interact with certain harvestable items, allowing her to collect items directly to the inventory from a distance. Whoa, wait. Being able to harvest materials like that is gonna be so cool. That'll really save us some time. Yeah. This skill may also have some additional uses, so travelers will have to give it a try themselves and see. Ooh, okay. Nahida's elemental burst is where things get really interesting. Upon unleashing her burst, Nahida manifests the Court of Dreams, expanding a special field. That's pretty amazing. The effect really does look like some royal court or palace. Yeah, different effects will be produced based on whether there are Pyro, Electro, and Hydro characters in the party. While Nahida is within the special field, a Pyro member in the party will increase the damage of Tri-Karma Purification. An Electro party member will decrease the intervals at which Tri-Karma Purification is triggered, and a Hydro party member will cause the duration of the field to be increased. If there are at least 2 party members of the elemental types I just mentioned, then the effects will be increased further. Whoa, this is blowing my mind right now. We'll really have to focus on which effects we want to achieve and put some thought into our team's composition. Right? A key thing to remember is that these effects can be triggered while Nahida is not on the battlefield, as long as the active character remains in the special field radius. Nice.
Also, in addition to Nahida, we have one other character joining us in version 3.2. Layla. That's right. She's a very peculiar academia student. Her name is Layla. Most days, she looks super tired and anxious, which seems to be a direct result of her relentless struggle with her studies. Yeah, and not only is she frail and anxious looking, but she also studies astrology. So it's no wonder people around her might consider her a little strange and mysterious. And even though she's always groaning about her studies, most of Layla's research work is actually fine overall. It's just her lack of confidence that's really holding her back. And that's when her unusual ability comes into play. And her ability is sleepwalking. Yeah. While she is sleeping, Layla unleashes her true self, allowing her to regain the confidence she needs and activate the talents and strengths she's had all along. As soon as she starts sleepwalking, her unfinished papers no longer seem like the monumental tasks they were, and she completes them in no time. This is definitely something only Layla can do. Our viewers should try to do this with their own homework. But does Layla have any idea what happens when she's sleepwalking? I mean, does she know that she has this ability? She seems to be aware of it. The papers are obviously full of her handwriting, after all. But there have been some weird instances. For example, once during crunch time while researching, she sleepwalked and climbed the wall of Salmio, and then randomly bumped into Candace. Such weird occurrences have made her start to wonder what's really going on. And aside from her sleepwalking, just like any other student, Layla has many typical things that she hopes to achieve, as well as some regrets. She wants to be able to make friends and go out and have fun. But it seems like she'll never be able to do any of that until she graduates. And actually, I'm guessing that she uses her sleepwalking abilities in combat too, right? You bet. Let's have a look at Layla in combat. Sweet. Even when we're not looking up at the stars, they're always there. Watching us. My guiding stars! Sword user. Stars, shine for me. Then Ganiyoda idu madri. Okay, that's a slow It almost looks like she's sleeping while being protected by the shield. This shield not only protects Layla, but also creates night stars while it is active. When a character protected by the shield uses an elemental skill, more night stars will be created. Once 4 night stars have been accumulated, they will transform into homing shooting stars, dealing damage to any opponent's hit. Night stars. I love how her skills have a starry theme. It ties into her studies. Yeah, throughout the skill's duration, each time a night star is accumulated, the shield strength will increase. This effect can stack up to a maximum of 4 times. Whoa! Layla's elemental burst unleashes a dream sphere that constantly fires starlight slugs at opponents within its AoE, while also generating night stars for Layla's shield. As a talented Ratala student, Layla also comes in handy in crafting. When Layla crafts character talent materials, she has a set chance to receive double the product. Nice. Sweet. Anyway, when can travelers expect to see these new characters available in-game? Great question. That brings us to our new event wishes. In the early part of version 3.2, Nahida and Yoimiya will be available. In the later part of the version, we'll be seeing rerun event wishes for Yaimiko and Tartaglia, and Layla will become available for the first time. Also, a new 5-star weapon, 1,000 Floating Dreams, will be appearing in the new weapon event wish. Oh, nice! By the way, I've heard that Layla's been getting ready recently to participate in Sumeru's Beast Tamer tournament. But before we get into that, I think it's time for us to take another break. We'll be back with the latest info on events coming in the version update. Okay. So I know what you're thinking. It's time for redemption code. You guys get it? Boo. I know. Alright, that's enough. Okay, here comes another one. KS6QL3
YJFCWM. CWM. Yep, 9 days இருக்கு. லைலாவோட லைலாவோட ஸ்கில் வந்து ஐ திங்க் ஸோ டியோனும் எல்லாம் தாண்டிரும். இந்த ஷீல்டு என்னன்னா அந்த ஷீல்டு வந்து எனிமீஸ் அடிக்கவும் செய்யும் அந்த ஸ்டார்ஸை வச்சு நல்ல ஷீல்டும் தாக்கி. Welcome back to the version 3.2 special program, everyone. Next, we'll take a look at some of the new events for the coming update. An amazing fungus competition is about to begin in the lands of Sumeru. Not only has it attracted local competitors from Sumeru, but also spectators from other nations. Fungus competition? How does that even work? Aren't fungi dangerous? They're always attacking us in the wild. I know it sounds a little weird, but you'll love it. In this contest, participants will use a special gadget called a Wisdom Orb to catch and train their fungi and participate in battle events. Although the fungi often pose as little troublemakers for us in the wild, using this gadget will allow travelers to establish a certain level of communication with them. Okay, so if I catch and train a jade plume terror shroom, then I should be pretty much unstoppable, right? Oh no, come on, that wouldn't be fair. In this event, travelers will be able to sneak up on fungi in some certain areas to catch them. Unfortunately, the Jade Plume Terror Shroom is not one of those areas, Kimberly. Aww. If you end up startling them, they'll flee until they are outside a set distance. After catching different kinds of fungi, you can follow Paimon's suggestion and give them cute names. But most importantly, you will have to train your fungi. That sounds fun. Travelers will have to use special floral jelly ingredients to mix and form blends that your fungi enjoy and unlock their true potential. While mixing ingredients, you use copy, switch, and rotate functions, and place a preset formula you have in the corresponding spot. Oh, looks kind of like Kelly. I bet Paimon's gonna be all over that. Hey! Paimon wouldn't ever do that! Well, I can tell why you didn't book that role. And with all these different kinds of fungi, they should have different abilities, right? Yeah, so to work on their abilities, we'll use something called the Special Training Mode. In this mode, there will be 2 challenge types, Coordinated Assaults and Zone Defense. Travelers will be able to command their fungi's abilities, have them coordinate their attacks against a single target, and control them to defend the ley line model. Oh, they're so cute. This is gonna be so much fun. I can't wait. Yeah, me neither. As for the rewards, in addition to Freemogems and various materials, once travelers have reached a certain phase of the event, they will also be able to summon the great and almighty merchant, Dory. And Layla will be appearing in the event storyline, as well as a familiar visitor from another nation. Any idea who it could be? Supposedly a fun guy. Okay, I see what you did there. I respect it. Let's leave that for travelers to discover themselves in the event. Come on, guys, fun guy. Okay, next up we have a change of pace with an all-new Trials event. For this event, travelers will have to use characters' special abilities to complete specific objectives. For example, you may have to knock slimes into the goal by triggering an overloaded reaction with Yenfei's and Klee's attacks, or use Yelan's elemental skill to move quickly and dodge giant pinballs. Here are some others. Use Xiao's plunging attack to send platforms back to the ground, or use Beto's elemental skill to hit the ball. This sounds like some pretty unusual training. Yeah, and to make things even more interesting, this event will support co-op gameplay. Oh, yeah. This sounds like it'll be a lot of fun to watch. But what about objectives for characters that maybe we haven't unlocked yet? No worries, we got you covered. All the corresponding characters will be provided as trial characters in the challenges. Perfect. In addition to these events, version 3.2 will also feature an event for our players to put their skills to the test. This time, we'll have a new edition of the Hypostatic Symphony event. Nice.
So, what changes can travelers expect this time around? The most notable change, of course, will be the addition of the new Dendro Hypostasis. That's right, the last member of the Hypostasis family will be officially landing in version 3.2. Besides serving as a new open-world boss, the Dendro Hypostasis will also be busy performing alongside its fellow Hypostases in the Hypostatic Symphony event. This time around, travelers will be facing challenges featuring the Dendro, Cryo, Pyro, and Hydro Hypostases. Before each challenge, travelers may select a buff effect to use. However, as you increase the difficulty, the number of uses will decrease and the enemies will become more challenging. So it'll be super important for travelers to plan the right moment to use these effects. So what options do we have once we run out of buffs? Travelers will still be able to use food and potions from their inventory. If you're aiming to just collect all the Primogem rewards, then don't worry, you won't need to up the difficulty too much. Okay, good to know. I, for one, will definitely not be upping the difficulty. And just like before, you may tackle the challenges together with your friends once they have joined your world. Great. We can help each other out. Oh, yeah. Now that we've covered the challenge event, let's take a quick look at a couple more casual events coming our way in the new update. First, we'll be finding inspiration for an illustrator in the Outside the Canvas Inside the Lens event. And once again, we'll be working together with Lieben in Marvelous Merchandise. It's also worth mentioning here that some optimizations have been made for the photo event this time around. Everyone will be able to select from some preset angles and can make use of the rotate and focus functions to take better pictures. That's great. While you're out taking pictures, you may run into some interesting storylines along the way. So be sure not to miss Outside the Canvas Inside the Lens. Man, I love these kinds of events. Sign me up. Yeah, me too. In addition to all these new events, we also have some news on system-related updates and optimizations. I'm really excited about the first of these, which is regarding the Serena Teapot. Starting with version 3.2, the Serena Teapot will be adding the long-awaited replication system. Wow, that's super amazing. Nice. This feature will allow travelers to use sharing codes to bring designs from other travelers' teapots and implement them in their own, or share their own teapot designs. I know there may be some travelers out there who have seen some amazing teapot designs that they've wanted to also create themselves, but didn't have the ability or time to make it. With this new function, travelers will be able to bring that creativity back to their own teapot or share their creativity with others. Get ready to hit up your friends with amazing teapot skills. Oh, I can't wait to see everyone sharing their designs, especially with Someone me. share for me now. Which brings us to our final update to share with everyone. This one is regarding the game's available languages. Starting with version 3.3, which will be the update following this one, Genshin Impact will be adding Turkish and Italian to the game language settings. So, players who'd prefer to see the game's text and UI in those languages can look forward to that. The team truly hopes that travelers from all over the world can enjoy the game and start their own journeys through the world of Tibet. For further details, please check Genshin Impact's official channels and keep an eye out for future announcements and info. Wow, we've covered a ton of stuff. Seriously, it's a lot to take in. For sure. So now's probably a great time for our last redemption code. Oh yeah, let's go. Oh yeah, let's go. Okay, the new one. Okay, last one. எல்லாத்தையும் வந்தாச்சா எல்லாத்தையும் வந்தாச்சு. Muhahaha. நான் டிஸ்கார்ட் குரூப்லேயும் போட்டுட்டேன் எல்லாத்தையும் அந்த ரிடீம் கோட் செக்ஷனில் நான் எல்லாத்தையும் போட்டிருக்கேன். GS6RLKGK Add more weekly reward in Realm.
Yeah. Well, everyone, I think we've covered just about everything coming our way in version 3.2, which means we've arrived at the end of our special program. This was fun. Yeah, no, we covered a ton of stuff. One second. So much. So many events too. But the thing that I'm most excited about is, of course, Nahi the playable character, Nahi the playable character, Nahi the playable character. Obviously. Nice. Yeah, for me, it was definitely the Balladeer. Dude, it looks so insane. Yes. I have no idea how I'm gonna do that. Yeah, no, for me, oh my gosh, so many things. Battling the Dendro Hypostasis, and of course the fabulous Fungus Frenzy. Getting my little fungi and battling with them. And, the teapot, the Serena teapot, I'm so behind on my teapot, so I can't wait to get some designs from others, or at least, get some inspiration from getting another teapot design. And just as we mentioned earlier, even though the Sumeru Archon quest will be reaching its final chapter here, it most definitely won't be the end of our journey in Sumeru. In our story this time, we'll be encountering some interesting and mysterious content, and I hope it will be an amazing experience for all of our travelers. May the wisdom of the Dendro Archon be with all of you. See you in game, everyone. Bye. See. அவ்வளவுதானா? முடிஞ்சிருச்சா? அவ்வளவுதானா? That's it. இன்னும் சின்னதா இருக்கு. ஓகே, நான் நினைச்சேன் இன்னும் கொஞ்சம் அவ்வளோதான் இருந்துச்சு. That's it. That's the total. அவ்வளோதான் இருக்கா? இல்லை வேறு எதாவது நான் எதை மிஸ் பண்ணிட்டேனா? இல்லை யூடியூப்ல இல்லை மிஸ் பண்ணிட்டேனா? இல்லையே, மிஸ் பண்ணலையே. அவ்வளோதான், முடிஞ்சிச்சு அவ்வளோதான். ஓகே, that was good by the way. சரிங்க, இவங்க ஹோயோ லேப்ல ஏதாவது அப்டேட் பண்ணியிருக்கான்னு பார்ப்போம். ஹோயோ லேப் இல்லை, இன்னும் எதுவும் போடல, இன்னும் எதுவும் அப்டேட் பண்ணல. இன்னும் எதுவும் அப்டேட் பண்ணல. ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் ஸ்ட்ரீமிங் சாக்கி ப்ரோ. பாய். அவ்வளோதான், இது சின்னதாங்க. 3.2 தானே. 3.0 அந்த மாதிரி விட்டானா பெருசாக விடுவாங்க. ஜஸ்ட் சின்னது தானே, ஜஸ்ட் நார்மல் ஒன். அவ்வளோதான், ஜஸ்ட் நார்மல். ஆனால் நாடா இது வேற ஏதாவது காட்டுவானா? நாடா நியூ கேரக்டர்ஸ். நோப் இன்னும் அப்டேட் ஆகலை. வந்துருச்சா? ஹலோ இல்லை இன்னும் வரல. டியோ இன்னும் சுமேருல இன்னும் அப்டேட் ஆகலை. கமிங் சூனில் கமிங் சூன் போட்டிருக்கேன். கமிங் சூனில் இன்னும் எதுவும் அப்டேட் ஆகலை. அவ்வளோதான் இருக்கு. யூ ஆல்ரெடி அண்டர் மை ஜென்ஜிட்சு வைப். அவ்வளோதான் ஐயா, அவ்வளோதான். டெஸ்லோ ஹோயில எதுவும் போடல. அவ்வளோதான், டோட்டலாக அவ்வளோதான் இருந்துச்சு. டோட்டலாகவே இருந்துச்சு. சின்னது தானே, ஸோ எதுவும் இருக்காது. அவ்வளோ எதுவும் இல்லை. நம்ம அப்படியே நம்ம தலைவனோட அக்கௌண்ட்டை கொஞ்சம் பார்ப்போம். எவ்வளோ அண்மை சேஞ்சஸ். விபிஎன் போடுங்க. விபிஎன்னா ஏன்? நம்ம இப்போது அந்த ஏஎஸ்எஸ்டி அக்கௌண்ட்டை பார்ப்போம். பிசியோட அக்கௌண்ட்டை பார்ப்போம். இது நார்மல் அப்டேட் தான். இது ஜஸ்ட் நார்மல் அப்டேட். ஸோ அதனால் அவ்வளோதான் இருக்கும். 3.0னா போன வாட்டி அந்த மாதிரி விட்டோன்னா ஏன் தெரியும். 3.0 3.1 வருதுக்கா. சுமேரு புதுசாக ஒரு மேப்பு வந்தாரு. இதில் புதுசாக மேப்பும் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை. இப்போ பேசுறதுக்கும் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை. அதனால தான் ஐயோ, பாஸ்வேர்ட் என்ன மறந்துட்டேனே. Let me check. Down messages. Okay. Oh shit, no.
ஹாய் கிமிசுகே ஹாய் ப்ரோ. சரி நான் போய் பாய்மன் வெளியே சாப்பிட்டு தூங்க போகிறேன். ஏன் பாய்மன் இல்லையா? ஏன் அந்த பாய்மன் பிரியாணி என்ன பண்ண போகிறேன்? இவரோட அக்கௌண்ட்டில் C2 ஐயாக்காவை டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ கட் பண்ணிட்டு நான் கொஞ்சம் தான் போடுவேன். நான் இப்போதே இந்த அக்கௌண்ட் மட்டும் பார்த்துட்டு நான் இப்போ ஆஃப் பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் நான் 7:30 8 போகலாம், மறுபடியும் ஸ்ட்ரீம் போடுறேன். கிளைம் பண்ணிங்களா? இல்லை ப்ரோ, பண்ண போகிறேன். ஸோ அது மேலே பின் பண்ணியிருக்கேன் ப்ரோ. நம்ம இது டிஸ்கவுண்ட்லேயே நான் போட்டிருக்கேன் ப்ரோ. ஸோ அது மேலே பின் பண்ணியிருக்கேன் அந்த கோட்ஸ் தான். நம்ம டிஸ்கவுண்ட் சேனல்லையும் போட்டிருக்கேன். டிஸ்கவுண்ட் அந்த ரிவ்யூ செக்ஷன்லேயும் போட்டிருக்கேன். This guy, where is this Ayaka? 44 hours ago. Okay, this is what I want, man. Mid splitter. Oh my god, ayyo, mid splitter, ayyo. C2. ஐயோ நாயிடா, அப்போ நான் எடுத்து தான் ஆகணுமா? நாயிடா, நான் எடுத்து வரலையுமா? C1 ஐயாக்கா எடுக்கலான்னு இருந்தேனே. இந்த கமிஷனர் நார்மல் சார்ஜர் டீல் கிரையோ டேமேஜ் டு ஓபன் இட் இஸ் 50 சான்ஸ் ஆஃப் டிக்ரீஸ் தி CD ஆஃப் த கமிஷனர் ஐயாக்கா. ஓகே 1 செகண்ட். ஐரன்ஸோட ஹியோக்குனா இதுவா? இதோட CD மைனஸ் C1 ஒன்றும் அவ்வளோ பெருசாக இல்லை. பட் C1 இருந்தால் அடுத்த வாட்டி வரும்போது நான் C2 எடுப்பேன்ல. அடுத்த வாட்டி எடுத்தா C2 எடுப்பேன்ல. C2 வருது. C2 100% வருது. அது நான் இப்போ ஷோகேஸ் பண்ணிக்கிறேன். I am FTP but still I have C1 ஐயாக்கா and mid splitter. இதுவும் FTP அக்கௌண்ட் தான் ப்ரோ. AR60 பியூர் FTP. இவர்கிட்ட mid splitter இருக்கு, ஐயாக்கா C2 இருக்கு. இது பியூர் FTP. இதுவும் பியூர் FTP தான். I like his Yoimiya 2. R5 ரஸ்ட் வச்சிருக்காரு. I like his Yoimiya 2. Yoimiya இவருக்கு சூப்பராக இருக்கும். I like the Ayaka by the way. C2 ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். C2 வந்து ஒரு அடிஷ்னல் ஸ்வேர்ல் ஒன்று எக்ஸ்ட்ராவாக வரும். I get it now. Layla voice similar to Sucrose. Sucrosa? Really? அப்படியா? பார்ப்போம். Sucrosa. Where is Mr. Sucrose? Sucrose voice over. What was that? Oh. அப்படியா? It's gone. I just need a moment to quickly take down some notes. Think so? இருக்கலாம்ல, அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. I should sleep on it. Stand clear. Tests appearing at absorption test. அப்படியா? Animal test 60. Stand clear. Swirl Mark 2. Enhanced animal module 75. Animal hypostasis. இதே மாதிரி லைலா இருந்துச்சு. ஏன் லைட்டா சிமிலர், எல்லா ஒரே சிமிலர், சேம் வாய்ஸ் ஆர்டிஸ்டாக தான் இருக்கும். சேம் ஈஸியாக தான் இருக்கும். இவ்வளோ கொஞ்சம் ஆக்ஷன் வச்சு பார்ப்போமா? ஆக்ஷன், ஐ வாண்ட் டு see the action. C2ல வந்து எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு that சர்க்கிளா, அந்த பர்ஸ்டோட சர்க்கிள் எக்ஸ்ட்ராவா வரும். ஸோ கொஞ்சம் ஏரியா ஏஓஇ டேமேஜ் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். ஏஓஇன்னு சொல்கிறேன், ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் போகும்போது இன்னும் கம்மியாக இருக்கும். AR60 தானே? ஆமாம் AR60. ஆமாம் இல்லை, AR60க்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் நான் பார்க்கலையே. Oh shit, my Ayaka is dead, man. Ayaka is dead, man. Ayaka is dead. நான் பார்க்காமலே விட்டேனே. Whirling snow. 10K per slap. Take flight. Come on, energy rate ரொம்ப லோவா இருக்கு. My apologies. Take flight. Okay, best வந்தாச்சு. Delve into destiny.
yaar. Into the wind. My apologies. No. Okay. Fallen leaves. Adorn my nut. I'm going in. Fate is upon you. Sakura swirl. 57k. ஓகே, அந்த பாத்தீங்களா இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு இது வருது பாத்தீங்களா? அதுக்கு என்ன செய்யுது இந்த கர்மம்? என்ன வருது எக்ஸ்ட்ராவா? இந்தோட பர்ஸ்டோட ஒரு அந்த சர்க்கிள், இன்னொரு சர்க்கிள், 2 சர்க்கிளா எக்ஸ்ட்ராவா வரும். அந்த எக்ஸ்ட்ரா வர்றதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பவரா இருக்கும். சாப்பிட வணக்கம்ப்பா, வாங்க ஜென்ஷிங்க ப்ரோ. என்ன ப்ரோ லேட்டாக வந்துட்டீங்க? என்னையா கொய்யாக்கா C3 இல்லை C2 யூடின்ஸ் வெல் கிரையோ தானே ஃபீல் பண்ணேன். 57k தான் வந்துச்சு. ஒரு டிக்கில் வந்துச்சு, அதுக்குள்ளே செத்துடுச்சு. நம்ம வேற எங்கேயோ பார்ப்போம். We will try on different one. We will try on what? இவகிட்ட போனாலே இது செத்துரும். We will try on what? நம்ம எதில் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். கிரையோ வெர்சஸ் அயாக்கா. ஏன் அதை வச்சு என்ன போட்டேன்? அஸ்டாவா? அஸ்டாவுக்கெல்லாம் ஏன் ஸ்பீக்ஸை வச்சு நான் தாண்ட மாட்டேன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் ஸோ. அஸ்டாவா? ஓகே, இதுக்கிட்ட ஜாங்லி இருக்கா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். செகண்டில் ஜாங்லி இருக்கா? Zhongli, do you have Zhongli? No, you don't have Zhongli. எதை ரீப்ளேஸ் பண்றது? The hunt begins. போவோம். C2 இருந்தா என்ன யூஸ்? ஒரு கையோ எபிசோட்ஸ் கூட அடிக்கலனா ஆடப்பா. இதுவும் கிரையோ தானா? இதுவும் கிரையோ தான் வருது. எலிமெண்ட் கிரையோ தான் வருது. சரி பார்ப்போம், சும்மா அடிச்சு பார்ப்போம். You dare overstep your mortal authority? Yeah, obviously. Take flight. ஏண்டா ஸ்டார்டிங்கேவா? Come on. No. Stand for this. What? Think you can bully me? Can't handle your dream. Shadows of fate. The enraged earth will No, run, man, run. Can't you? Run. Today, you witness your reckoning. Yeah, freeze form நல்லா இருக்கும். காசு எடுக்காம போறீங்க. ஆமால, பரவாயில்ல தான் பாத்துக்கலாம். காசு எல்லாமே எவ்வளோ வருதுன்னு பார்ப்போம். Shake it and stir. Everybody stand back. Written in the stars. Embrace the ice. 31k. காசு வரல இன்னும் கொஞ்சம் பண்ணுவான்ல. டியூனை நான் வந்து டாட்ஜ் பண்ண எனக்கு ப்ராப்பரா வராது. அதனால தான் நான் ஸ்மெல்ஸ் இருந்தால் இன்னும் அதிகமாகும். Adventure time. My apologies. சரி, இது க்ரையோ. பாரா
my friend. Think you can bully me? Look at you! Teamwork is dreamwork! Decided by destiny! Sakura swirl! My apologies! Cryo element 22k வந்துச்சா ஏன் தெரியல காசை வச்சு ப்ரிமோ ஜியோ விஷயவை ஸ்ட்ரையரபிள் பண்ணிட்டு பண்ணுங்க ஓகே ஹாய் பிரவீன் லிவன் ஹாய் ப்ரோ நீங்களும் லைவ் போட்டிங்களா ஆமாம் ப்ரோ போட்டேன் ப்ரோ அதான் குரூப்பில் நான் அவ்வளோ சொன்னேனே ப்ரோ பார்க்கலீங்களா ப்ரோ போட்டிருந்தேன் ப்ரோ எஸ் Want me to come along? Okay. Energy இல்லையே லைட்டா எனர்ஜி அடிச்சுப்போம் The wind knows me. Take flight! Yeah! 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 Into the wind. Wait. Day. சொல்லு கலீல் என்னாச்சு வாட் ஹேப்பன் Rahulal, hola. Taking a stroll in the middle of a downpour certainly. Wind strike! My apologies! Ah, shit, man. Everybody stand back! Clouds high. The birds come! Fate is upon you! Come on, use the best, man. I don't know what to Take flight! We have to end this! No. Tapu பண்ணிட்டேன். Rotation தப்பா பண்ணிட்டேன். Shadows of fate! No. Crayos will பண்ணு ப்ரோ ரிசல்ட்ஸும் முடிக்கணும் என் அக்கௌண்ட்டில் டெய்லி கமிஷன் முடிச்சு தெரியாது மேபி மேன் பார்க்குறேன் மேன் நானும் இன்னும் எதுவும் பண்ணல நானும் என் அக்கௌண்ட் இன்றைக்கி நான் லாகினே பண்ணல Crayos will பண்ணல ஓகே One with nature. Leave my space! So rude! Yeah! ஓடு சரி பண்ணலாம் எனக்கு what பண்ணுறேன் மேன் பண்ணுறேன் நான் அப்புறமா பண்ணுறேன் அப்புறம் லாங் இனியும் நானே கேம் ஓப்பன் பண்ணுறேன் never mind okay Crayos will பண்ணு bro okay There's a pleasant breeze and glorious sunshine. So, where shall we go for a walk? Crayos will பண்ணா first go beat the mechanic cube. Mechanic cubeல தான் 52k வந்துச்சு. அது பார்த்தேன். அது 52k வந்துச்சு. சரி அதே மறுபடியும் போய் பார்ப்போம். அதுல மட்டும் எப்படி பண்ணுச்சு? லைலா வைஃப் வருத பாத்தீங்களா? பார்த்தேன் ப்ரோ. இது உங்க அக்கவுண்ட் இல்ல ஸ்பார்க் ப்ரோ. எஸ். Crayos will பெனியால்ட் காஸ்வால்ட் மோனால்ட் அயக்கால்ட் இப்படி பண்ண ப்ரோ ஓகே கோபி மக்கள் இப்போ பண்ணி பார்க்குறேன் ஓகே ஒரு செக் இதுலேயும் அல்ட் இருக்கா அல்ட் இருக்கு கொஞ்சம் தான் இதுலேயும் கொஞ்சம் தான்
wind knows me. Let me scry. Whirling snow. My apologies. Ah, man. Time to go. Into the wind. Whirling snow. My apologies. What? The wind knows me. Take flight. Dodge. அடபாவி அடடா செத்துருவான் கோலியே சேட் நான் செத்துட்டேன் மேன் டாட்ஜே பண்ண தெரியல பைத்தியக்காரா சே சி சி லோல் சி I mostly die when I jump like that. லைலாவுக்கு தூங்க ரொம்ப பிடிக்குமா? ஓகே அப்ளை அதெல்லாம் புரிஞ்சிச்சு. நான் டாட்ஜ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கேவலமாக இருப்பேன்னா ஜாங்லி வச்சு அந்த பழக்கத்தில் எனக்கு டாட்ஜே பண்ண தெரியாது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். ஸோ வர பார்த்தீங்களா அந்த மெஷின்ஸை ஃப்ரீஸ் பண்ணி கில் பண்ணுங்க. அவனுங்க நின்று தன்னா தானே நிற்கவே மாட்டாங்க. கமான் ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் ஒழுங்காக தானே பண்ணேன். இப்போ என்ன போ இவ்வளோ ஆள்ட்டு வர நான் ரீகெயின் பண்ணுவான். Shadows of fate. Let me scry. My apologies. Whirling snow. Take flight. Wait. Delve into destiny. One with nature. The wind knows me. My apologies. Come on, die! அப்படிதான். Penny. Fallen leaves adorn my night. Written in the stars. Sakura swirl. 33K தான் வந்துச்சு. ஃபர்ஸ்ட் அப்போ எப்படி 52K வந்துச்சு? இந்த வாட்டி நான் ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டேன்னா? தெரியலையே மறுபடியும் தப்பு. What? Cryosol bro. Cryosol. பெனி அல்ட்ட போட்டேன், காசு அல்ட்ட போட்டேன், மோனா அல்ட்டும் போட்டேன், அயாக்கா அல்ட்டும் போட்டேன். இப்படி அதுதான் போட்டேன். வாட்? ரொட்டேஷன் சரியில்லை, மறுபடியும் தப்பு. ஸ்பைடர்மேன் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறேன். அக்கௌண்ட்ஸ் மேக் யூ கேம் பிளே லேசி. யாருன்னு ஊரே சொல்லுது. அதுக்கு மட்டும் அயாக்கா டேஷ் பண்ணுவோம் அண்ட் N1. Kakak. No man, nope. Okay, dash பண்ணனும் and N1. Okay. சொல்லு ஊரே சொல்லுது, அதை மட்டும் மறந்துட்டு இருக்கீங்களே. அந்த கைரோசோல் தான் க்ரையோசோல்னா எப்படி கரெக்டாக இவரை சொன்ன அயாக்கா டேஷ் பண்ணணும் அவளோட N1. First use Kazu Q, then Benny Q, use Ayaka NA for mid-splitter stack. So Ayaka NA for mid-splitter stack. NA. First Kazu Q, then Benny Q. Order. No, வித்தியாசமா இருக்கு.
வேணாம். ரேடன் கிட்ட போனா நான் அடி வாங்கிடுவேன். ரேடன் கிட்ட போய் எழுத முடியல. இங்கேயே டாச் பண்ண மாட்டேங்கிறேன். அங்கே மட்டும் பண்ணிடுவேனா? பண்ணவே மாட்டேன். ஹெச்பி பாரு எலிமெண்ட் அப்ளை ஆயிருக்கான்னு. ஓகே ஓகே ப்ரோ ஈஸி ஒயிட்டில் பாரு ப்ரோ. ஓகே அதை பார்த்து நான் பண்ணுறேன். ஐக்கா நார்மல் அட்டாக் பண்ணிவிட்டு காசோ பண்ணுங்க. Who's that? அஸ்கா நோ. ஐக்கா நார்மல் அட்டாக் பண்ணிவிட்டு காசுவா பண்ணுங்க. ஐக்கா பஸ்ஸுக்கு முன்னாடி ஒரு நார்மல் அட்டாக் பண்ணுங்க. ஆர் வெயிட். Let me scry. Whirling snow. Read the weapon passive if you don't understand. Gains 12% element and damage bonus for the elements and receive them instead of the all stack levels 1, 2, 3. The emblem provides the element and damage bonus for the character's elemental type. Okay. The character will obtain one stack of mystery emblem in which the following scenarios all deals elemental damage. Stack 5. Stack now 5. Casting elemental bursts. Okay. Energy less than 100%. Each stack is using gathering input. Okay. Stack பண்ணனும்னா elemental damage stack, casting elemental stack. ஒன்றுமே புரியல. ஐயக்கா இ காசோ இ தென் கியூ மோனா கியூ பென் கியூ ஐக்கியூ. ஐயக்கா இ காசோ இ தென் கியூ மோனா கியூ பெனி கியூ. Seriously I'm a nuthead. Okay. Ayaka E, Kazuha E, then Q. Ayaka E, then Q, Mona Q, then Benny Q, IDD. Okay. Papaya try பண்ணிட்டேன். Delve into destiny. Let's light it up. Take flight. Into the wind. One with nature. My apologies. Come on. The wind knows me. Take flight. Shadows of fate. Let me scroll. Whirling snow. Okay. Come on. Take flight. Into the wind. As one with wind and cloud. Everybody stand back. நான் போறதுக்குள்ளே முள்ளா முடிச்சிரும் போலயே. Embrace the ice. டேஞ்சராத 51k. ஓகே இவ்வளோ பண்ணணுமா? சேம் 51k. 51k. It's only half dead. அதுதான் 51k. 15k. That's the last. அவ்வளவுதான். See, yes. Okay. So this is a day in the life of the traveler. யார் இது? I'm learning more about you all the time. ஐயாவா? பாரு எவ்வளவு நல்லவனா இருக்கான் பாரு. எனக்கு கூட இப்படி எவனும் மெசேஜ் பண்ண மாட்டான். ரிடீம் பண்ணு.
எல்லாம் சைனா. வேற ஐயோ பீனா எல்லாம் A blade embraces its duty. நார்மல் பண்ணல. பை தி வே இப்போவும் தப்பு பண்ணிட்டேன். நார்மல் பண்ணல. எதை வச்சு ப்ரோ? இது அயக்கா வச்சு நார்மல் பண்ணலையா? நான் பண்ணேனே. அயக்கா வச்சு நார்மல் பண்ணேனே. ஃபர்ஸ்ட் அது ரீசார்ஜ் ஆகல. நான் நார்மல் பண்ணேன். அயக்காவோட நார்மல் பண்ணேன். அவளோட இ பண்ணேன். காசு இ, காசு கியூ, பென்னி கியூ, அப்புறம் தான் நான் அயக்காவோட மோனா கியூ, அதுக்கப்புறம் அயக்காவோட கியூ பண்ணேன். பெஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி நார்மல் பண்ணா சொல்றாரு. ஓகே ஓகே பெஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி. ஓகே 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 அப்படி பண்ணலாம். ஐயோ இதில் இவ்வளோ எல்லாம் விஷயம் இருக்கா? ஐயோ ஐயோ நானே அவ்வளோ தூரம் இல்லை. நான் பண்ணது கூட இல்லை. மோனா இல்லைன்னா என்ன? மோனா தான் வேணும் பஃப் பண்ணுறதுக்கு. அயட்டை வச்சு அந்த டீம்னா பண்ண முடியாது. அயட்டை வச்சு என்ன பண்ணுறது? அயட்டை வச்சு ஒன்றும் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒன்றும் இல்லை. அயட்டை வச்சா என்ன ஆகும்? நத்திங் மோனா. மோனா தென் அயக்கா என்ன தென் கியூ. மோனாவோட அட்டாக் பண்ணிட்டு தென் அயக்கா என்ன தென் கியூ. ஓகே 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 ஃபஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி பண்ணிடுவோம். A blade is like இவங்கிட்ட போய் பார்த்தோம். இவன் வரும் பைத்தியக்காரன். இவங்கிட்ட போய் எனக்கெல்லாம் இப்போ வர ரொட்டேஷன் பற்றி அந்த அளவுக்கு தெரியாது. எனக்கும் ரொட்டேஷன்ஸ் பற்றி ஒன்றும் ப்ராப்பராக ஒன்றும் எனக்கும் தெரியாது. இதோ பிளேஸ் ப்ரோ சொன்ன அந்த ரொட்டேஷன் நான் போட்டேன். அதுக்கு நடுவில் தப்பு பண்ணிட்டேன். நடுவில் ஒரு இது கூட பார்த்தோம். இவனை அடிப்பாடு. இவனுக்கு அவனோட இது ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குங்களா? பட் நீ இருக்கு என்ன? அங்கே புதுசாக ஒரு கல் இருக்கு. அந்த கல்லில் இருக்குமா? இன்னும் ரேடன் நேஷன் டீம் மட்டும்தான் ரொட்டேஷன் பண்ணுவேன். அதுவும் ரேண்டம் அட்டாக் தான். நான் அது கூட ரேடன் நேஷன் டீமே என்கிட்ட. பை தி வே கேன் யூ ஷேர் த ஸ்டாட்ஸ்? ஐயோ ஐ டோன்ட் லைக். ஓகே ஒன் செகண்ட். எனக்கும் தெரியாது. உங்களுக்கும் தெரியாது. டேபி ப்ரோ எல்லாம் டேபி ப்ரோ தெரியாது. நீங்கள் தான் சொல்லிட்டு இருந்தீங்களே. ஸ்டாட்ஸ் கிரிட் 44, கிரிட் டேமேஜ் 257, எனர்ஜி ரீசார்ஜ் 124, பைரோ டேமேஜ் போனதா? ஓகே இப்போ அதனால வந்து எல்லாம் 15ல் இருக்குது. ஹவு இதெல்லாம் எப்படி வந்துச்சு? க்ரையோ டேமேஜ் 81. இதெல்லாம் எப்படி வந்துச்சு? ஹவு எல்லாமே 15%ல இருக்குது. ஹவு? A blade embraces its duty as a jeweler cherishes their gems. 15% நார்மலாக பண்ணா 0 தானே இருக்கும். க்ரையோ டேமேஜ் நல்லாவே இல்லை. ஏன் க்ரையோ டேமேஜ் மட்டும் யாருக்குமே ஒழுங்காக கிடைக்காது போல. HP that's a good one. Okay, that's a good one. C2 challenge 10 இது எப்படி வந்துச்சு? how this is possible? காசுவா ப்ரோ ஐஜி. ஓகே காசுவா ஓகே முன்சிபல்ட்ட பாசிவா காசுவோட ஓகே காசுவோட இவ்வளோ நேரம் நிற்குமா? that's good. that's right. ஆமா இது கூட எல்லாம் இது போட்டோன்னே பாதியை முடிச்சிருங்க. இப்பெல்லாம் டக்குன்னு செத்துருவானே. One with nature. Take flight. Keep okay. Let me scry. My apologies. Wait a sec. அதே தானே சேம் தானே இவளோட ஐயோ யார் ஃபர்ஸ்ட் போடணும்? அயக்கா காசோ தென் கியூ மோனா கியூ பென்னி கியூ. ஓ திருப்பி போட்டேன். நான் பென்னி வந்து லாஸ்டில் தான் கியூ பண்ணுவேன். பென்னியோட லாஸ்டில் தான் போடணுமா? ரியலி? No, because I use Ganyu.
மறந்துட்டாப்ல. அதேதான் மறந்துட்டேன். அதெல்லாம் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சிருந்தோம் போல. அயக்கா இ காசு இ தென் கியூ காசு தென் கியூ மோனா கியூ தென் கியூ பென்னி கியூ. அப்போ பென்னியோட செகண்டுக்கு முன்னாடி தான் விடணுமா? பென்னி லாஸ்ட் தான். ஓகே 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 பென்னி லாஸ்ட் தானா? ஓகே 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 பேசிட்டு இருக்குங்க அடிக்கிற வெக்கமா இல்லை உனக்கு? ஐயோ வேஸ்ட் பண்ணிட்டேனே. லைஃப் ஏத்து. The wind knows me. Clouds high. The birds come. Fate is upon you. Ah, come on. Ada pada. Zebra swirl. Take flight. Ada pada. நீங்க சொன்னீங்க பென்னி கியூ காசு கியூ மோபா கியூ தென் அயக்டோ ஆட்டோ அட்டாக் தென் கியூ. அட ஏதோ ஒன்று சொல்லுங்கப்பா. இன்னும் மாற்றி சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. ஏதோ ஒன்று சொல்லுங்கப்பா. ஃபஸ்ட்டு பண்ணதே நல்லா இருந்துச்சு. ஐயோ இவ்வளோட எனர்ஜி ஃபுல்லாக போச்சு. இல்லை பென்னி லாஸ்ட்டாக தான் போடுவேன். ஓகே டீல்ஸோட பாஸு பென்னிக்கு போயிடும் ப்ரோ. நீங்கள் அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணலாம். டிடிடிஎஸை நான் போடலையே. ஓ ஓகே மோனா கேம் நான் டிடிடிஎஸ் யா எஸ் மோனாக்கு டிடிடிஎஸ் தான் போட்டிருக்கேன். டீல்ஸோட பாஸு பென்னிக்கு போயிடும் ப்ரோ. நீங்கள் அப்படி இப்போ ரொட்டேட் பண்ணலாம். ஓகே அப்போ பென்னிக்கு முன்னாடி தான் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு சொன்னது தான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னது பிளேஸ் ப்ரோ சொன்னார். அயக்கா இ காசு இ தென் கியூ மோனா கியூ பென்னி கியூ அயக்கா கியூ. எல்லாமே கியூ கியூவாக வருது. கேட்ரஸ் வச்சு இந்த அடி வாங்கி சுற்றுவேன். டேய் எனர்ஜி ரீசார்ஜ் ஆகுடா. இன்னும் கொஞ்சம் வேணும். முடியல. அடப்பாவி. சரி இவனை இப்படி முடிச்சுட்டு அடுத்த ரொட்டேஷனை பார்ப்போம். ஸோ க்ரையோ அப்ளை பண்ணட்டா யாயக்கா இ போட சொன்னது அது சும்மா டேஷ் பண்ணாலே ஆகிடும். பென்னி கியூ காசு இ ட்ரை பண்ணுங்க ஒரு டைம். ஓகே பென்னி கியூ. So this is a day in the life of the traveler. I'm learning more about you all the time. கியூ மோனா கியூ அயக்கா ஆட்டோ இ தென் கியூ. அடா இது என்ன இவ்வளோ இருக்கு? ஐயா இதெல்லாம் பண்ணி வரதுக்குள்ள நான் மண்டை கொள்ள முடியும் போலியே. ஐயாக்கா நீ இவ்வளோ ரொட்டேஷன்லாம் பண்ணுவேன் நீ? உனக்கே வெக்கமா இல்லையாடி? Into the wind. Fallen leaves adorn my night. Decided by destiny. Take flight. Coming to art. Sumetsu. Come on. Day. அங்க என்னடா ஏண்டா எந்திரம் படத்துக்கு போசாடா கொடுக்குற? எனக்குனே வரானுங்க பாரு. வேணாம்ப்பா நான் இந்த இதுவே விட்டுட்டேன். எப்போ அட போங்கய்யா. பென்னி ஃபர்ஸ்ட் பண்ணா சுகல் பைரோ ஆகிடும். ட்ரோல் டிசப்பியர் அன்பிரேக்கபிள். ஐயோ என்ன போட்டிருக்காரு? என்ன ஒர்க் பண்ணுது? எலமெண்ட் மாஸ்டரியா? Benny's adventure team assemble. எலமெண்ட் மாஸ்டர் போட்டா புரியல.
இந்த வெப்பனையும் போட்டு இவர் என்ன வேற ஏதோ பண்ண போகுது. எலிமெண்ட் டேமேஜ். இது டிபிஎஸோ இல்ல புரியலையே. வை எனர்ஜி செட் 2 இருக்கு. எல்லாரும் டிசபிள். அதுக்கு எதுக்கு ப்ரோ அந்த வெப்பன் பெனட்டுக்கு தெரியலையே. அபிஸ் ப்ரோ 12 ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அதுவும் கரெக்டு தானே. பட் அங்கெல்லாம் நான் இந்த ரொட்டேஷன்லாம் பண்ண மாட்டேன்ப்பா. அதுக்குள்ள எல்லாமே முடிஞ்சிடும். ஜாலியாக கேம் ஆடுறா. அதே தான். தட்ஸ் மை பாலிசி. அதே தான். ரொட்டேஷன்லாம் இதுக்கு. இன்னும் ஒரு அவியஸை ஸ்டார்ட் பண்ணல. 12 சார். ஆமாம். ஓ ஃபுல்லு 36 அடிச்சாரா? ஓகே. Ayaka fixed. Where is Ayaka? Diana. இந்த டீம் தான் எனக்கு வாக்கணுமே. செகண்ட்ல let's check the character stats before and weapons. என்ன வெப்பன்? தோ இந்த வெப்பன் தான். ஹை பேஸ் அட்டாக்கா? ஓ அதுக்கு ஹை பேஸ் அட்டாக்கா? வெப்பன் 620. ஓகே ஹை பேஸ் அட்டாக். அதனாலயோ இதுனா 4 ஸ்டார் வெப்பன் தானே. இது எப்போ விட்டா இந்த வெப்பன்? எலிமெண்ட் மாஸ்டர். இது காசுவாக்கு யூஸ் ஆகாது. then why didn't he give 4 piece noblesse? 4 piece noblesse கொடுக்கல. HP energy recharge. Increases damage dealt by character equipping this weapon 50%. Dealt by character equipping this weapon by 15%. Take damage disable effect for 5 seconds. EM கம்மி. ஓகே EM கம்மி. அலே ஃப்ளாஷ் காசுவாக்கு யூஸ் ஆகுது. EM கம்மி. ஓகே ஓல்டு வெப்பன். அயக்கா ஃப்ரீ ஸ்டீம் நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. காசுவா அயக்கா ரொசாரியா டியோனா தென் ஹைட்ரோ கேரக்டர். என் மெயினாக பண்ணலாம் நான் இதுதான் பண்ணிட்டுருக்கேன். அயக்காவோட ஃப்ரீ ஸ்டீம் தான் ஆப்வியஸ் 12 ஃப்ளோருக்கு பண்ணேன். 4 பீஸ் ரிசல்ட் வில் பாஸ் 20 ஆஃப்டர் தென் 20 ஓம் எஸ் அதெல்லாம் தெரியும் ப்ரோ. ஆனால் எனக்கு ரொட்டேஷன் தான் வர. அதெல்லாம் மிச்சம் அதெல்லாம் தெரியும். பட் ரொட்டேஷன் தான் எனக்கு ப்ராப்பராக வரும். பேஸ் அட்டாக் ஓகே அக்குலா ஃபவனு இல்லையா பென்னிக்கு இல்லையா? நோப் இஸ் ஒன்லி திங் இஸ் திஸ். AR-60 ஒரே ஒரு வெப்பன் பேனர் தான் இருக்குது. இவர் அயக்காவுக்காக ஃபுல்லாக ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணார். ஸோ மிச்சம் எதுவும் அவர் இது பண்ணல. RF5 அயக்கா பண்ணால வேற ஒன்றும் இல்லை. டோட்டலாக அயக்காவுக்கு பண்ணிருக்காரு. அயக்கா ஃப்ளெக்ஸின்னு சொல்லி மிச்சம் எதுவும் பண்ணல இவர். இல்லையா பென்னி வெப்பன் இல்லை. he doesn't have EM கம்மி. அலே ஃப்ளாஷ் probably say possible will 20 cry after by 20 flow 12 போவோம். மோனா காசுவா டியோனா போதேஸ். இந்த டீமுக்கு நான் எது ஜியோ டீம். சரி அவர்கிட்ட ஜாங்ல இருந்துச்சுன்னா ஜியோ டீமில் எடுத்துட்டு. இது எனக்கு ரொட்டேஷனே எப்படி பண்ணணும்னு தெரியாது. ஸோ அதனால தான் நான் எடுக்காமல் இருக்கேன். அப்படி எடுத்துகிட்டு போனால் ஒரு இந்த கேரக்டர் வச்சுருக்கோம். ஆக்ரிவேட்டி ஓகே என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். சும்மா எடுத்துருவோம். ரேடன் நேஷனல் மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என் மெயின் அக்கௌண்ட்டில் இல்லைனால நான் அது ட்ரை பண்ணி பார்த்தது இல்லை. ரேடன் நேஷனல் அந்த ரொட்டேஷன் எனக்கு ப்ராப்பராக தெரியாது. இது என்னோட அக்கௌண்ட் கிடையாது.
One with nature. Clouds high. The birds call. Can't handle your drink. Written in the stars. Embrace the ice. ஏலே இந்த சைடு இருக்குல அந்த சைடு இல்லையே. Whirling snow. அடா படுவாவி. Into the wind. Shake it and stir. Shadows of fate. Kami-santo art. Sumetsu. நைட் நான் கிளம்புறேன் வேலை சொல்லிட்டாங்க. நைட்டு நான் போட பார்க்குறேன் ப்ரோ. இது சும்மா டெஸ்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே நான் இப்போ போயிட்டு 7:30 or 8 போட பார்க்குறேன். என் அக்கௌண்ட் நான் இன்னைக்கு விளையாடவே இல்லை ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். Shine down. Spring forth. Odds repeat. Wings of darkness. Come. Now you shall perish. Let me weave you a verse. Rain, outline. I summon the... Scatter! இங்கே போச்சு. Propagate! There is no escape. No, my sword. Torn to oblivion. Shine down. By royal decree. Witness the power of Gugwa. There is no escape. Propagate. Germinate. Midnight Phantasmagoria. Inazuma shines eternal. Carry the star. Rainclare. Lord of Sand. Your Where do you think you're? Odds reveal by... Shine down. Torn to oblivion. Pounded to the ground. Spring forth. Inazuma shines eternal. Scatter. Goodbye. இந்த டீம் ஒன்றும் அவ்வளோ நல்லா இல்லை. சரி அப்புறம் வரேன். ஓகே ஓகே. நான் ஜஸ்ட் அயாக்கா டெஸ்ட் பண்ணுறது தான். My apologies. One with nature. Let me scry. You can bully me. Diana special. As one with wind and cloud. Fate is upon you. Sakura swirl. Rotation தப்பு. Whirling snow. Take flight. Kami-santo art. Sumetsu. Into the wind. My apologies. Whirling snow. அந்த டீம் வச்செல்லாம் மாபு கிங்க்கு அடிக்க முடியாது. அடாப்பாவி லைஃபே இல்லை. இந்த டீம் வேஸ்ட்டு. சும்மா ட்ரை பண்ணணும்னு எப்போ வந்து Propagate. Germinate.
by royal decree. Rain outlines your fate. Witness the power of Guwa. Now you shall perish. Okay, lamb looks good. Citra adra. Rain cutter. Rain outlines your fate. Know my sword. The brightest flames burn fastest. Best it. This is not. வேணாம்ப்பா சத்தியமா அந்த அவனுக்கு நல்லா தான் இருந்துச்சு பட் மாகு கிங்கி ஷிட் எடுத்தாச்சு சரி நான் இப்போதைக்கு ஸ்ட்ரீம் எண்ட் பண்ணுறேன் நான் அப்புறமா நைட்டு வரேன் ஓகே இட்ஸ் பெட்டர் எல்லா இது கரெக்ட் ரொட்டேஷன் வித் இது இல்லை இது கரெக்ட் இது ஓப்பன் வேல ரொட்டேஷன் முடிச்சுட்டு இமீடியட்லி செக் ஆயாக்க ஸ்டார்ட் ஓகே இது கரெக்ட் ரொட்டேஷன் வித் திஸ் தீம் இது ஓப்பன் வேல ரொட்டேஷன் முடிச்சு இமீடியட்லி செக் ஆயாக்க ஸ்டார்ட் ஓகே செக் நான் அப்புறமா செக் பண்ணலாம் அப்புறமா வரும்போது செக் பண்ணலாம் நான் நெக்ஸ்ட் ஒரு 8 போல அந்த போல நான் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறேன் Okay guys, thank you all. See you night. Thank you Shai bro. Okay. Bye guys. Thanks for coming. Thank you for. நான் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வரேன். Okay. Until then bye. Vanta mame dur. Okay.